还有人活着吗？还有人活着吗？还有没有活着的？还有没有活着的？连连长，我们还活着，我活着。还有活着的吗？还有活着吗？还有活着吗？班长，政委，班长，同志们，咱们现在已经到了最后的时刻，胜利的曙光就在咱们前面，都能不能撑得住？能！好。你们听好了，能当你们的团长，是我这辈子最荣幸的事儿。下辈子，咱们还是战友。有什么遗言，让秀才记下来。秀才，顶不住你可以撤，不算逃兵。我不撤。最后一颗手榴弹，我已经给我自己留好了。敌人上来了！
不得丢啊！几个学员抢出了钱拿去，好在都装满了物资，已经开往小农村做好了掩蔽。另外，还有大量靠人手抢出来的米饭弹药没来及清点。哎，你说那个39军汽车连的马镜怎么还没撤出来？首长，首长，怎么样？怎么样？快隐蔽！马金虎他是我的伤员，他不能就这么死了。说什么傻话呢？把头低下。马金虎说过，他没那么容易死。他说过，只要我手握着方向盘，美国佬就绝对杀不死他。这个冲出来了，快接应！快灭火！快！快救火！快来！买灭火！买灭火！来！买灭火！哎，车！买灭火！我就知道你死不了。关心我们，换弹间就行了。谁换弹先真行啊？我关心的是我的任务，你是我的伤员，是我的任务，懂吗？马金虎，这儿呢，这儿呢，这儿呢！马金虎，到！你小子命真大！他好着呢。哎，马金虎同志，致死命令，西线各部就地组建运输队支援东线。你不用回39军了，组织4车物资，直接赶往长津湖。还有3个新司机，你来带队，即刻出发。是，报告首长。20军也在长津湖吗？是啊，怎么了？太好了呗你怎么这么高兴啊？ ！20军我有个相好的，正准备给他送东西呢，咋地？王振洲同志，到。东线急缺医疗物资和医务人员，你愿不愿意跟他一块过去啊？我当然得跟他一块儿去了。他的伤没好利索，我得给他换药。报告首长，不需要啊。都别啰嗦了，即刻出发！即刻出发。到，没事，到。连长，在，我中弹了，我怎么感觉不到疼？没有，只是擦破点皮，没事。我只想喝上一口热水。我跟你说，一会儿就喝。全体坐起，原地活动15分钟。
国鬼子来，咱们就全军覆没了。同志们，我们冷，美国鬼子也冷，咱们再坚持一天，明天就要发起进攻了。总说明天进攻，这都多少天没有补给了，是不是把我们忘了？是吗？毛主席曾经跟我说过，他是时刻惦记着我们的。你真的见过毛主席吗？当然，我有证据，早晚让你们看到。侦察机来了，隐蔽，隐蔽！连长，你不用安慰我们，不就是零下40度吗？我也挺得住。同志们，这个消息是真的。我们刚从团部领完命令回来。是真的。连长，我们终于挣到了。宁愿死在战场上，我也不想活活的在这冻死。但是，咱们还需要再坚持最后一晚上。今晚比昨晚还要冷。昨晚咱们连冻死了9个同志，今晚再坚持一下，不能睡。明早点名，我要听到每个人喊到。赵元，该你了。同志们，还有一个好消息，师部给咱们发粮食了。粮食，就是土豆。我数了一下，每个人都能分到一个。来，拿着土豆，别着急吃，这玩意儿跟手榴弹一样硬啊！还是老规矩，放在胳肢窝里捂着，等明天早上再拿出来试一试，慢慢的，一点一点的抿，啊。We'll start here tomorrow and make a quick march across Guy McGowan. Through the Udemni Valley, the narrowest passage? Exactly. It's also the fastest passage through Guy McGowan. I scouted there myself. It's a no man's land. The only enemy will be the cold. Check on the frostbite of the soldiers. Make sure everything's ready for tomorrow's operation. Sir, full sets of cold-proof uniforms have been distributed to each soldier, which includes hats with earmuffs, woolen uniforms, socks, sweaters, thick woolen coats, boots and duck-down sleeping bags. We even provide whiskey. I have faith in reducing frostbite rate.
Gentlemen, this is fresh veal from California. You want to have this every day? There's only one way to make it happen. Beat the Chinese Communist Army, and we'll head back home for Christmas. Now get back to work on preparation. Yes, sir. We're going to have the engineering company continue building Hagerui Airstrip. They'll join us after the main force passes safely through Udamni. This might be a complete waste of time. That's an order. Yes, sir. Wow. This weapon is in pretty good condition, sir. I heard you were a millionaire in California. Then, why are you here? Why are you fighting this war? Well, I didn't come here to fight the war, sir. I'm here to hunt. My little brother was killed at the Yellow Bridge by a Chinese communist sniper. So this is personal for me. My new mission is to take out 100 Chinese soldiers. It's about revenge. 小头包，小头包，你疯了！不行，不行，天太冷了，我怕把枪冻坏了。我以后人冻死了，这枪有啥用啊？快穿上！不行，不行，我师傅说了，枪在人在，枪亡人亡。臭小子，陆晨风说是对敌人在杀。我是你连长，你得听我的。 立正，立正。世界上哪有你这么傻的孩子啊？都冻坏了，还给枪穿棉衣。啊，穿上。刚才我拉不动枪栓了，怕这支枪明天打不响。 这不是好好的吗？啊，连长，还是你力气大。废话，全连人手榴弹第1名，卖给他。啊，你说你傻不傻？啊，看你动弹，来，活动活动。连长，别放心。 明天会用这把枪打死5个美国鬼子，5个，5个，有志气，完成了，你要什么奖励？以后不许再叫我小头包了。那叫啥？要叫我柳慧来同志，我已经是有1年兵龄的老兵了。行啊，啊，资格可真够老的。谢谢连长。 啊！天气太冷了，啊，千万不能睡，啊！困了就拉拉枪栓，啊！这鬼老天气，人数队啥时候来呀？ 我身上有枪，咋回事你？赶紧看看人咋样了，快！别动伤员，我来。咋样？已经没气了。 把人先带走。过来，往这边，往这边。快，把他拉
出去，还有气，抓胳膊，来，抓胳膊。小周，安息吧。等天亮了，会有巡逻的战友给你安葬的。进来，掐一下人中。轻点儿，这门牙都被你敲掉了。还没使劲呢。林经理，你别动啊，我看一下。放心，没什么大碍。多亏了这头盔，要不然啊，你脑袋很有可能开花了。没想到，我缴获这美国头盔，还救我一命。哎，别动，把手放下来，放下来。听我说，这头盔现在很有可能卡住了，所以你千万不能动。如果你现在没有生命危险，等我们到了医院再想办法帮你取下来。完犊子，车报废了。你小子没事就行，别愣着了，赶紧把车给我推下，快点！师傅，这咋推啊？把车上的货卸了，然后把这条路腾开，快点，没时间了。美国佬的飞机说来就来，大家快！来，慢点。这是药品，小心啊，小心。大家听好了，我强调2点纪律：第一，一会儿在路上，不管哪辆车让敌人打中起了火，车上所有的人第一时间先把火给我灭了，同时把车给我靠边。有必要的话，把车可以直接开沟里。你就记住，不能因为你一辆车把路给我堵了，听见没有？是。来，来。第二点，自己管好自己的车，别人的车出事了跟你没关系，不能停车，更不能下来，就给我往前开。驾驶员要是死了，副驾驶给我顶上，2个人要都死了，自然会有人给你们安葬的。师傅，战友之间从来都讲究同生共死，怎么能不管别人呢？因为我们是汽车兵，唯一的任务就是以最快时间把物资给我送上去，1分钟1秒钟都有可能改变状况。这个时候，我们必须把所有事儿都放下，心里想着，前线的战友们就指着这批物资救命呢。明白了，不管不顾往前冲，不管不顾往前冲。马金火，你可以呀！你干活吧。你别不知好歹。我想跟你说的是，从现在开始，你说啥，我听啥。就这么些没用。来。别管飞机，继续搬东西，快点！是。马金火，你疯了？就算车跑不了，应该让人立刻隐蔽啊，不能白白牺牲人命。这条路我说了算。王师傅，你不是说以后听我的吗？是啊。交给你个任务，万一我要死了，不是，把这个东西一定要亲手交到9兵团20军58师172团3连杨根思手里。这杨根思是谁啊？小金子，到！一会儿我把老美的飞机引开，你当队长，带着所有人冲过这条封锁线，一直往东给我开，听见了吗？是，队长。马金火，马金火，马金火！你上来干啥呀？赶紧下去！这大添乱，来不及了！找绳子，把自己捆接上，快点！右边看射灯，马是不是引着敌人往右边走了？咱们往左边冲！走！
进入战斗位置。连长，这家伙我在淮海战役时候见过，能打坦克的重机枪。小队员，连长，干得漂亮，一枪就打死一个机枪手，给你记功。连长，说叫我大名的。小豆包，打完这一仗，我正式叫你刘桂来同志。谢谢连长。慢点吃，啊。咱们普化机坏了，你去团部报件。302排战地107告令。指挥员杨根思，请团长放心，人在，阵地在。是，连长同志。哎，等会儿，把这个当官的押回去审问。是，走。同志们，加紧修工事，准备迎击敌人反攻。报告。彭总，昨晚我20军占领了下界、榆里多处阵地，但是今早在美机的疯狂轰炸下，阵地又被美军几乎全部夺了回去。几乎？目前还有1处阵地，1071高地还在我们手上。这里是美军向南逃窜的必经之路，非常重要。电告宋时轮，一定要给我守住了。是。Just a small island. Why can't we take it? That's where we break through. 2nd Battalion has launched 8 non-stop assaults. There might be no one alive at the front. I will order another assault immediately. This time, we will take it for sure. Take it. If they fail again, then I will do it myself.都没了，狙击个屁！赵仁贵，走！你是老同志，你等会儿。这是我之前收集的名单，包括我的，替我还回去。一会儿可能就时光不存了，必须给他们亲人一个交代。说，是连长。刘慧来同志，到！我命令你和赵仁贵立即撤退。把这个铁疙瘩给我带回去。大家伙，结果狠狠地打美国佬。连长，我不走，我留下来陪你，不走。
这是命令，走，把他给我带回去，12连长，走吧。 走吧，这是命令。 麦金虎，小心！小心！杨根斯，杨根斯！杨根斯！你瞅瞅，你瞅瞅！杨根斯，你看看，1950年9月25日。
What's this? What is this? It's a letter. What does it say? It says, I love my family and my motherland, and I love my honor even more. I'm an honorable soldier of the Volunteer Army. I'll never succumb to the snow. Though I may freeze to death, I'll guard my position with pride. Sir, these must be the last words of a soldier before he froze to death. These are soldiers of faith and honor. MacArthur should be glad our army didn't cross the Yalu River.1950年11月6日到12月24日，中国人民志愿军在朝鲜人民军配合下，对西线清川江南北地区和东线长津湖地区联合国军实施反击战役。志愿军利用联合国军判断上的失误，主动后撤，诱敌深入，将其引入预定战场。然后从东西两线分别组织战役反击，实施迂回包围，断敌退路，共歼敌3.6万余人，把联合国军从鸭绿江边打回到38线，从根本上扭转了朝鲜战局，奠定了抗美援朝战争胜利的基础。中国外交部紧急约见了印度驻华大使潘尼加。潘尼加向中国副外长张汉夫递交了一份备忘录，内容包括13个亚洲国家联名呼吁参战各国止步在38线上，尽快宣布停战。The Indian government hopes that China would stay north of the 38th parallel and maintain the status quo. The international community can organize a meeting of the major countries involved in the Korean conflict to start negotiating an armistice. We are positive that this meeting will help solve the Taiwan-related issue and help solve your question regarding the seat on the United Nations Security Council. 潘尼加大使恐怕还不知道，就在昨天，我志愿军和朝鲜人民军已经成功地解放了平壤，联合国军在节节败退。在这个时候再提出保持现状，恐怕不太合时宜吧。Minister Zhang, I do not doubt the power of the Chinese army. However, the key to a successful peace talk regarding Korea is not military action, but political negotiation. Even if you drive all the Americans out of Korea, the United States can still bomb Korea from Japan, and the war will never end. 潘尼加大使，想必了解我国的一贯立场。我们和谈的前提就是，一切外国军队从朝鲜撤出，美国的所有武装力量必须撤出中国台湾。Minister Zhang, we can only achieve peace through negotiation, not through war. 中国政府不想要战争，但是请13国在此事件上也要采取慎重态度。我传达我们3点立场：一，一切外国军队从朝鲜撤出这个原则被接受并付诸实施的时候，中华人民共和国中央人民政府会劝说中国人民志愿军部队回到本国。二，停止朝鲜战争和朝鲜的和平问题可以分成2个步骤进行。三，中华人民共和国
在联合国的合法地位必须得到保证。Mr. Jiang, I'm sorry. All I can say is that everything has to be based on the ceasefire. The 13-nation proposal clearly calls for it. And I want you to know that if China can promise not to cross the 38th parallel, you will be welcome and supported by us. 大使先生，这是你个人的言辞啊，还是代表了亚洲13国的态度？ By signing this proposal, India wants to achieve more than just peace for Korea, but obtain the unity of all Asian countries. This is the collective voice of all of Asia. I hope China can take it into consideration. 当美国侵略朝鲜、侵略中国台湾的时候，你们谋求和平的理念去哪里了？为什么13国不宣布一切外国军队撤出朝鲜呢？ Minister Jiang, as I've told you, we are aiming to seek unity amongst all Asian countries. 如果各国代表真的想调和朝鲜和平问题，那么就像苏联代表提出的，一切外国军队撤出朝鲜，而不是其他的。As the Soviet Union did. 所谓外交礼节，张汉福不便当场发怒。可是啊，他对潘尼加提出的几个诘问，倒是掷地有声。没想到，他们会是这种态度。联合国从来都是被美国左右，你看吧，最后的结果也一定是他们想要的。帝国主义从来都是吃硬不吃软。如果我们真把部队摆在3·8线后头，几个月不动，那就说明我们软了。我们必须以实际行动告诉全世界，中国人民站起来了，就绝不会再趴下。同时，也要让亚洲13国清楚地看到，中国有能力捍卫国家和民族的利益，伸张正义，保卫世界和平。不然，他们就会一边倒，彻底倒向帝国主义一边。老王，到底是休整，还是继续进攻啊？该做决断了。 主席呀，一定在斟酌思考，就是不知道最后他的决定。那咱们就再等等。不，我要给毛主席还有中央军委发一份电报，不用记，6个字，我写给你。发给主席。就这6个字。对。这不合适吧？没有什么合适不合适，只有实事求是。彭总，主席的意思应该是让我们一将胜出追穷寇啊。 我们现在的处境，大家不清楚吗？寇是穷寇，胜雄也不缺，但是拿什么追呀？
责任我来负。主席呀，你这里可是硝烟弥漫呐！这里才是炮火连天呢。下午我收到了彭总和邓洪谢联名发来的6字电文：饥无食，寒无衣。从井冈山到现在，我是第一次听见老彭叫苦啊。是啊。一边是稍纵即逝的战机，一边是战士们生命的代价，这个决定真的很难下。彭总的电报让我心如刀绞啊！长安一片月，万户捣衣声。秋风吹不尽，总是玉关情啊。打仗牺牲在所难免，但是不必要的牺牲一定要避免。何日平胡虏，良人罢远征啊！我们不打败美帝，我们不能有长久的和平啊！不可能毕其功于一役。战机宝贵，士兵的生命健康更宝贵。荣臻同志，马上拟一封电报给彭总，中央同意他暂缓追击的意见。西线各主力军理应休息4到5天后，补充粮弹，继续展开作战，扩大战果。同时，集中力量支援东线作战。是。I spent 45 days in Pyongyang. The first time when I arrived there, I wrote a report on your speech, in which you said, I quote, I know what I said. Nevertheless, you said, we had won. The war is over. During just these 45 days, the situation totally changed. We strutted into Pyongyang, but in the end, we fled away. So may I ask you a question, General? With all these defeats, will the UN forces retreat from Korea? Remember this. We did not lose. The Home by Christmas offensive is going to be of great significance to us. We've already forced the hiding Chinese troops out into the open. We've exposed their power to us. It means from now on, it's going to be a fair fight. And we are going to win that fight. With what? The crushed 1st Marine or the crushed 1st Cavalry? I think Washington is holding us back. It's time to declare war on China. We are going to escalate the war, attack the mainland of China. We are going to blow up the Yalu River Bridge. And the Chinese Communist Army is going to die in Korea. General, are you saying this on your own behalf or the White House? Are we really going to declare war on China? And what about President Truman? Does he approve that? Truman knows nothing about war. That damn MacArthur knows nothing about politics. Doesn't he realize this is a political match between Mao Zedong and me? And he better stay out of it. Mr. President, I suggest you give an order that without the approval of the State Department, no one should make any speeches about diplomatic policies, just to make sure disclosure of information is in accordance with U.S. policies. Our first priority is this: stabilize the situation in Korea.